Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Apip Hafid Rasidi, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan NIM 20242112971 LPTK Universitas Kuningan, program studi Bahasa Inggris. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video uji kinerja praktek mengajar di SMP Islam Qurani Al-Baja Kuningan. Ini identitas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, sir. How are you today? Okay. And before we study English, let's pray together. Who lead this study, this pray with leader in this class? Which leader in this class? Yanwar. Okay, Yanwar, you can lead to pray together. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, before I continue my teaching, sebelum Ustaz melanjutkan pembelajaran, Ustaz akan mengecek kehadiran terlebih dahulu, ya. Siapa yang hadir? If you stay here, ada di sini say present. Andrian Farezi, Aisyah Mumtaz, Azka Faran Ulinuha, Danis Mawana Steri, Ifrizi Faisha Arsad, Jamaluddin Malik, Jamil Musyafiq. Oke, Muhammad Fahri An-Nashir. Oke. Muhammad Rahen Al-Ghifari. Oke. Muhammad Gibran Fi Amanillah. Oke. Muhammad Rahmadani. Oke. Muhammad Rasha Pasha. Oke. Muhammad Rizki Sanjaya. Nazwan Fahir. Qalbi Al-Farizi. Raditya Jafas Al-Fatih. Oke. Satria Suryadi Mandala. Tamami Syarif. Oke. Tegar Karunia Ilmi. Yanwar Rizki. Oke ya. Oke. Ustaz sudah mengecek. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan hadir. Semuanya harus semangat dalam belajar. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, to all my students, you can stand up. Ya. Kita akan mendengarkan dan kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Indonesia Raya kepada semua santri siswa. You can stand up dan sing together. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Dalaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Okay, students, you can sit down again, ya. Oke, siap untuk belajar? Are you ready? Oke, you must ready study English in this class, ya. Don't be lazy. You must be spirit to study to get your goal, ya. Jadi harus semangat untuk mencapai cita-cita untuk mendapatkan the best score, nilai yang bagus. Oke, ya. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar, ice breaking terlebih dahulu, ya. Kita Ustadz akan memberikan suatu ice breaking, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, sampai tepuk fokus, ya. Baik. Tepuk 1. Yes. Oke, ya. Seperti itu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Nah, tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekali lagi biar fokus, ya. Siap belajar lagi. Tepuk 1. Oke, tepuk 2. Salah, harusnya yes dulu, ya. Tepuk 1. Yes, tepuk 2. Oke, tepuk 3. Semangat, tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap. Tepuk fokus. Melihat. Fokus. Oke, sekarang sudah fokus semuanya, ya. Ustadz di sini akan mengajar kepada antum semua tentang suatu materi, ya. Materi yang mungkin sudah antum pahami, ya, dan sangat benar-benar antum mungkin karena English antum speak every day, mungkin tidak akan merasa kesusahan, ya. Ya, Ustaz akan belajar suatu materi tentang descriptive text. Tentang apa? Descriptive text. Supaya apa? Ketika antum menguasai descriptive text, maka antum akan bisa menggambarkan sesuatu. Akan bisa menggambarkan sesuatu. Jadi supaya antum ketika keluar dari sini, antum bisa paham apa yang akan antum gambarkan. Ya, baik, seperti itu. Nah, kemarin kita belajar apa? Minggu kemarin naratif teks. Naratif teks tentang apa? Tentang cerita apa? Diksi, cerita si Malin Kundang. Cerita apa lagi? Buaya dan kancil. The crocodile and the kancil. What is the meaning of kancil? Mouse deer. Ya, harus tahu. Mouse deer. Harus tahu kancil itu, ya. Jangan sampai tidak tahu arti kancil dalam bahasa Inggris, ya. Dan cerita selanjutnya, ya. Baik. Dan kita di sini Ustadz deskriptif teksnya adalah akan mengajar kepada antum tentang mendeskripsikan suatu makanan, ya. Makanan apa? Makanan khas, traditional food, ya. The traditional food from our country. Dari makanan tradisional dari negara kita Indonesia, ya. Ada banyak sekali makanan-makanan yang ada di Indonesia, ya. Di daerah ini, what is the city today? Kuningan biasanya makanannya banyak sekali jenis makanan. Tidak hanya di Kuningan, tempat lain juga banyak, ya. Oleh karena itu, saya akan mengajak antum semua untuk belajar tentang makanan khas, ya. Dari mana? Where are you from? Brebes.
purpose there is traditional food, right? What is traditional food biasanya? Makanan apa aja? Salty egg. Salty egg, ya. Jadi egg itu apa? Salty salty egg, telur asin from Brebes. Jadi if you want to buy the salty egg from his home, ya, banyak di rumahnya jualan, ya. Where are you from? Subang. What is traditional food, Subang? Sate, no? Nasgor, no? No. What? Nanas. Oh yes, nanas. Nanas, what is nanas in English? Pineapple, ya. Baik. Ya, kita akan belajar kepada antum semua ini tentang suatu materi, ya, tentang makanan khas. Jadi jangan sampai we stay in this place but we don't know that's the traditional food, ya. You must know traditional food of your region, ya. For example, I am Kuningan. What the Kuningan usually? Peyem Kuningan. So for example, and then you from Karawang. What is the traditional food from Karawang? Semprong. What is semprong? How, it is delicious or not? Delicious. Spicy? Sweet? Okay, sweet. And are you from Indramayu? What is the traditional food from Indramayu? Rumba. What is rumba? Oh, vegetable. Is spicy or delicious or sweet? Oh, tasty. Okay, good, ya. And you, where from? NTB. Masya Allah, ya. NTB. What is the traditional food in NTB? Ayam bakar, kariwangi, taliwang, ya. If you go home, don't forget bring many taliwang to your friend, ya. Oke, baik, ya. Jadi itu tentang makanan setiap daerah. You must know about your makanan, ya. Baik, di sini Ustaz akan teruskan descriptive text. Descriptive text itu apa? Descriptive text itu, oke? Descriptive text is a text that describes a particular object in a detail, ya. Apa? Bareng-bareng together. Descriptive text is a text that describes a particular object in detail. In detail, ya. Dalam bahasa Indonesia apa? Descriptive text itu teks atau teks yang deskripsi lah. Sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu. Objek tertentu secara rinci. For example, ya, I have a friend. His friend is very big. And he's stretch, and his head is long. Jadi mendeskripsikan orang tangannya panjang. Ini kita akan belajar tentang makanan. Menggambarkan bisa bentuknya, ukurannya, warnanya, bentuk bau dan lain sebagainya. For example, ya, what is this? This is marker. What is the color of this marker? What? Black. The color of this marker? Yeah, the cover of the color is white, but the ink is black. What is the function of the marker? For writing, right? Yeah, for writing, writing in the book or on the whiteboard. Okay, this is a little example, simple example of descriptive text, ya. Bisa ukurannya, bentuknya, dan lain sebagainya, ya. Oke, baik. Purpose, ya. Purpose maksudnya apa? The purpose of the descriptive text is to describe an object in detail. Tujuannya apa? Mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek secara detail. What is the purpose of the descriptive text? Together. The purpose of the descriptive text is to describe in detail. Tujuannya apa? Mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek secara detail. Oke, good. Objek itu bisa berupa apa? People. You can describe your parents. I have parents.
My father is handsome. My mother is beautiful. Ya, my father is black. My mother is white. My father is red. My mother is blue. There is a blue? Nothing. Ya, jadi you don't tell nothing something of the person. Ya, orangnya. So all people here in this class all handsome. You don't say handsome. Handsome. Ya, don't say ugly to your friend. Oke. Jadi objek ini bisa berupa orang, hewan, makanan, benda. Dan ini Ustaz akan today here I will describe about food. Ya, lebih ke the foodnya nanti later. Atau tempat. Misalnya kita teks tentang makanan. Teks tersebut dapat membuat berbagai informasi tentang dari mana makanan itu berasal. Nah, for example, nasi Padang, ya, this is bread Padang. Where does it from? Nasi Padang? From Padang, not from Batam. From Padang, not Batam's different. The Batam is handphone, right? Many handphone, no? Oke. Apa lagi? For example, berinformasi tentang mana? Seperti apa bentuknya? Nasi Padang seperti apa bentuknya? Like other rice, seperti nasi yang lainnya. But the taste is different. Ya, nasi Padang is more delicious than nasi uduk. You want nasi Padang or nasi uduk? Nah, the price is different. Nasi uduk just 5,000. Nasi Padang is 10 until 20,000. Ya, itu. Tapi buat orang say ada yang makan nasi uduk lebih enak. Itu tergantung orangnya, berbeda-beda. Don't memaksakan. Ya, seperti apa bentuknya, seperti apa rasanya, hingga fakta-fakta unik yang lainnya. Nanti kita belajar tentang fakta-fakta unik terkait makanan. Oke. Jadi apa descriptive text itu? Menggambarkan suatu objek secara rinci. Menggambarkan sesuatu objek secara Oke, good. Biasanya apa aja yang digambarkan? People, objek, animal, food. Oke. What is the purpose of the descriptive text? Maksudnya apa? To describe an object in a detail. Jadi untuk mendeskripsikan sesuatu secara tujuannya, ya, tujuan descriptive text itu seperti itu, ya. Lalu struktur daripada descriptive text itu seperti apa? Ada dua. Number one is identification. Identification itu berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Contohnya objek itu apa? Dari mana objek itu berasal? Ya. Contohnya kita sebelum mau mendeskripsikan, kita itu harus ada benda yang akan dideskripsikannya. For example, ini apa? Buku. Dari mana buku berasal? Where does it from? Dari percetakan, bukan dari buat balong, balong. Pool, ya, swimming pool. Do you know pool? Not from pool, but from the percetakan. Ya, ini buku. Jadi harus tahu objek. Akan objek apa nanti? Harus detail dulu akan apa yang akan diidentifikasi dulu. Lalu ya, yang keduanya strukturnya adalah identifikasi. Lalu yang kedua adalah description. Description penjelasan lebih spesifik dari objek yang sedang dideskripsikan. Di bidang ini, kamu bisa menjelaskan tentang penampilan maupun kepribadian objek tersebut. For example, you want to describe about a pen, ya. You, for example, okay, I have a pen, ya. This pen is bought from the AB Mart. Berarti identifikasi pertama adalah Ustaz, saya punya pulpen, ya, dibeli dari. Nah, baru setelah itu we can describe about pen. Baru kita akan mendeskripsikan pulpen ini, ya. Nah, pulpen ini, for example, ya, the shape of this pen is long, ya. There is a covernya, and then the inknya, the color of ink is
Black. The function of this pen for writing the whiteboard or writing the book. The book, ya. Oke, ini contohnya the simple description. Jadi harus tahu deskripsinya. Nah, oke, example, ya. Example-nya Indonesian satay. Sate, ya. Sate, ya. In Indonesia kita biasanya bilang apa? Usually sate. But the writing in English tulisannya satay, not sotoy, not. What sotoy? Soto. What the language sotoy from the language for? Dari mana tuh bahasa sotoy itu? Indonesia, Indonesian Ramayu. No. No ya, sate, Indonesian sate. Sate Indonesia. There is 3 sate Indonesia. Number 1 is sate ayam. Number 2 sate sapi kambing. Number 3 sate sapi, ya. Number 1 here in this today we are going to describe about the kind of the sate. What is that? The chicken sate. Chicken ayam, sate ayam. Chicken sate is a typical Indonesian food. Okay, together it chicken sate. Chicken sate is a typical Indonesian food. Okay, repeat again. Chicken sate is made from chicken meat. Chicken sate. Okay, together. Chicken sate is made from chicken. In general, chicken sate is cooked by grilling using charcoal and served with a choice of peanut sauce or soy sauce. This satay is usually served with lontong or rice. You want sate with lontong or rice? Okay, raise your hand. Makan satenya yang golongan aliran makan sate itu enak dengan lontong. Raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then sate with the rice. With saut lontong and the rice. Kayak tamam itu ya, sate, rice, sama saut, sama bakso, sama ayam together ya. Okay, sate is very delicious food. Dan sate is pernah dalam suatu penelitian in Indo World about makanan, sate Indonesia juara nomor 1 atau nomor 3 di makanan terenak di dunia. Ya, makanya Masya Allah. Dengan bumbu yang bagus, delicious, dengan the secret apa? Secret formula. Formula rahasia. Iya. Kalau masaknya yang masaknya kolbi, satenya is delicious also ya. Oke, chicken sate ayam. Apa artinya sate typical Indonesia itu apa artinya? Makanan khas Indonesia ya. Chicken sate ayam chicken apa? Sate ayam is dibuat dari chicken meat. Meat itu apa meat? What is the meaning of meat? Daging. Jadi terbuat dari daging ayam. In general umumnya sate ayam is cooked by grilling ya. Biasanya dimasak dengan cara di grilling. Di mana grilling? Dipanggang ya. Sate itu dipanggang, bukan digoreng ya. Not fried, but grilling, dibakar. Dibakar pakai, apakah dibakarnya pakai api? Not. Using apa? Charcoal apa? Arang. Jadi dibakar menggunakan
arang. Kalau digoreng namanya ayam. Kalau di sayur namanya ayam. Kalau satenya dibakar nama ayam. Ayam bakar. Bedanya apa Ustaz? What is different between sate and ayam bakar? Ya, bedanya kalau ayam bakar, ayamnya utuh, bak dibakar using charcoal, grilling dulu. Tapi kalau sate itu di cut, diiris, little, dicolok pakai using bambu, little stick, ya, seperti itu. Served with a choice, ya, served disajikan a choice of peanut, ya, pilihannya bisa pakai apa? Saus kacang atau saus kecap. Using apa? Using apa? What? Huh? Using what? Using ketchup or saus? Ketchup or using ketchup or saus apa? Kacang, saus kacang. Enak mana? Pakai kecap atau pakai kacang? Kacang or kecap? Dua-duanya. Ya, Yuma. Oh, ya, makan apa aja. Bismillah. Ya, oke, lanjut. Oke. Rasa? Loudly, you can speak your read 1 to until here. Oke. Chicken satay is. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terjemahin with raise hand, you can? Ayo, raise your hand, raise your hand. Ilmi, oke, Ilmi, stop. Sate. Ayam adalah ayam dibuat dari ayam. Biasanya sate ayam dimasak dengan cara dipanggang menggunakan arang dan disajikan biasanya menggunakan saus kacang atau kecap. Sate biasanya makan bersama lontong atau Oke, good. Oke, group 1. Group 1. Oke, you read and then you translate. Oke, group 1. Indonesia full ikan satay, ikan beli juga satay itu primarily the raw and served with a choice of Peanut sauce. peanut sauce or soy sauce. This satay is usually served with lontong or rice. Oke, you translate. Sate ayam adalah makanan khas Indonesia. Sate ayam terbuat dari daging ayam. Biasanya sate ayam dimasak oleh panggangan dan menggunakan arang dan disajikan dengan saus kacang atau kecap. Sate biasanya disajikan dengan lontong atau nasi. Oke, grup ini finish, and group 3. Oke, you read and then you translate. Oke, in English. chicken satay is a typical Indonesian food. Chicken satay is made from chicken meat. In general, chicken satay is cooked by grilling using charcoal and served with a choice of peanut sauce or soy sauce. This satay is usually served with lontong or rice. Oke, yuk, Radit. Ikan adalah makanan khas Indonesia. Sate chicken, not sate chicken. Sate ayam, oke, good. Terbuat dari daging ayam. Biasanya di atas sate ayam dipanggang dan menggunakan arang dan disajikan dengan saus kacang atau kecap. Sate biasanya disajikan dengan
atau nasi. Okay, good. Now together English one sentence English, one sentence bahasa ya. For example, chicken satay is a typical Indonesian food. Sate ayam adalah makanan khas Indonesia. Like that ya. 1 2 3 4. Okay. And then chicken satay is made from chicken meat. Oh. Sate ayam. In general, chicken satay is cooked by grilling using charcoal and served with a choice of peanut sauce or soy sauce. Okay. Pada umumnya chicken satay Pada umumnya. Okay. This satay is usually served with lontong or rice. Okay, baik. Look here. Look. We are going to mendeskripsikan, tadi kita mendeskripsikan apa? Satay chicken. Kita akan mendeskripsikan this picture. Ya. What is the picture? What is the food here? Garang. Asam. Okay. What is the picture? What is the picture? Garang asam. Ya. Garang asam. And then what is the picture? What? Baubar patin from patin fish. Okay, raise your hand. Pernah makan ikan patin? Raise your hand. One. Patin itu is very familiar ya, patin. Okay, the next is third. What is the picture? The name of the food here? Sate lilik. Sate lilik ya. Oke, sate lilik. Kita lalu and then the last is finish ya, ada 4 ya. Number one garang asam. Lalu bawang patin, coto Makassar, not ya coto Makassar, and then sate lilit. Oke, baik. Ya. Before we continue our activities again, ya. I hope you can divide by heterogen 5 or group. Ini grup, bagi grup ya. Grup 1 mana grup 1? Okay, raise your hand group 1. Okay, group 1. What is the name of this group? Group 2. Later presentation, you have to come forward ya. Presentation, you describe that food, ya. Describe that food and then write, and then you just read. And then this is not group 2. This is group 3. And then you group 4. Okay, group 4 ya. Ustad, I have 4 picture. Ya. I have 4 picture here. Ya. Tapi sebelum itu, before that, ice breaking first, ya, ice breaking first. Ya, before that, botak, you know botak? Without hair, ya. Before Ustadz bagikan ini, before we give here to you to fill this paper, botak, this is you know batik? Not ini tuh batik, but batik itu from Indonesia, batik and Okay, if I say botak, you touch your head. If I say batik, you touch your clothes. If I say batuk, you touch your mouth, ya, mouth. Okay, for example, batik. Focus. Batik. Botak.
If you're wrong, you come forward. Ya, you sing a song. Ya, batik, batuk, batuk. You sing. Garuda Pancasila. Pancasila, aku akan Riot. proklamasi sedia berkorban untuk Pancasila dan negara rakyat adil. Ayo. Okay, good. Okay, stand up. If you're wrong, you come forward. You sing a song about Twinkle Twinkle Little Star. Yeah, when you baby maybe, when you kindergarten, ya, mama, ayo kita twinkle, oke? Batuk, batuk, botak, botak, batik, Oke. Batik, 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 batuk, batuk, botak. Oke, good. Oke lah, yuk fokus, masya Allah ya. Kelompok, ya. Di sini group 1, where's group 1? Here there is a picture. Group 1. Oke, yuk together with your friend ya. Group 2, group 3, group 4. Walk in group, write the texture and taste of the following traditional fruit from some regions of our country below. And describe them completely. Ya. Perintahnya, in your group itu ada apa? Ada apa itu? Ya. Ada makanan tradisional, ya. Read from traditional fruit from some region of our country. Dari desa, dari daerah mana? Itu dari daerah mana ya? Lalu di sini di bawahnya itu here in the below here, nih here below ya. Di sini ada the food's name. Namanya apa ini? Namanya apa? Teksturnya, bentuknya seperti apa? Like what? Like what ya? Ini the taste. What is the taste? Rasanya. Can you ever maybe ya about ever this food? And then region, daerah mana? Ini dari mana ini? This from Kuningan? No. From Sumatera? Yeah, you can together discuss with your friend. Ini dari mana ya? Right, false or wrong, false or right, itu ya. Just study lah. In deskriptifnya, deskripsikan tentang ini ya. Oke, sok diskusi dengan temannya. Diskusi. I will give you time 10 minutes ya. 10 minutes to write the description ya. Oke, 10 minutes. Ya. Oke, siap, ngumpul. Together. Ininya kumpulin, ininya nih. Gerak, ini gerak. Ininya gerak. Oke, di sini. Oke. Diskusi ini makanan apa? Ya, makanan apa? Ya. Ini. Ininya di sini aja. Enggak boleh diangkat. Ya, ini nggak boleh diangkat ininya. Ya, sok diskusi. Dari daerah mana? You can look from the description, discussion. Kira-kira itu dari daerah mana? Ya, right? Ini pen. I give you time 10 minutes. After 10 minutes, you come forward one by one. Right? Tulis tulis di sininya. Ya, discussion. Ya, don't forget if discuss description, you must know the meaning. Ya, you must know the meaning about your description. Ya. Oke, dari mana itu? Oke, dari mana? Namanya apa? You can write. You must a lot of vocabularies. Ya, lu must
have any vocabularies in your brain. Ya. Okay. In the side, who is writing? Who's right? What? Not. Oh. Oh. You? Who's what? 4. Ini 4. 3. Ini 3. 3 or not? 3. Satelit? Group 3? Oh, the name. Okay, good. Ini. Okay, good. Ini. And then you? Is what? The text? Nothing ini? Okay. Wait. What? Oh, not gerangan. Okay. What? Nah, ini nih. Ini Karangasem, ini yo grup 1, ini yo grup 1 nih. Oke ya? Grup 1. Grup 1. Ini grup what grup? True or false? Ini yuk. Ini teksnya mana? Teksnya mana? Teksnya mana? Game. Ya, right ya. Oh, diskusi. Terjemahkan ya, translate description-nya. If you describe, you just describe, but you don't know the description, ngapain? Harus tahu ya. Ya, halo. Okay, together. You must speak. Yeah, you must know the meaning. After that, you come forward. Okay, we're going to write the texture and taste of the following traditional food. Yeah, what is this? And then what is this again? What is this? What is this? What is this? What is this? Yeah. Okay, write. Yeah. Group 1 here. Group 1. Group 1. You group 1. This is group. Group 2. Group 2. Nih. Not here. Nih. Okay. And then you group, what group you? You must bring dictionary ya. Must bring dictionary you. Dictionary. Nih. Okay. This you must know the description of this word ya. You must know the description of this word. Okay, nanti after this, you one by one, group by group, you come forward to describe. You just bring the paper. You just bring the paper. Ya. Oke. Description, diskusi.
What is the name? What is the name? Karangasem. Karangasem. What is the name? Coto Makassar from? Makassar. Not from Jawa. Not. Makassar, Jawa, or Sumatera, or Kalimantan? Okay, good. You, what the name here? What the name food? Satellite from? Bali. You know Bali? Have you ever to Bali? Not yet. So next year. Yeah, with your parents. Yeah. And this, what is this? Obar. Obar Batin where from? Kalimantan. Okay, good. Yeah. 5 minutes again. 5 minutes again, and then group 1 you must come forward. Describe the taste-nya, the region-nya, the texture-nya, the food's name-nya, right? Ya. Oke, ayo kerjain ini. Ini good or not? Ini teksturnya apa? Crispy? Oke, good. Crispy, good. Teksturnya delicious as the aroma of spices. Spices, what spices? Spices pedas. Oke, good. Oke, itu dia. You must use the right presentnya, yes. Tensesnya, you must tensesnya perhatikan, ya. Don't be wrong. What is this? Satellite tastes delicious, salty, and spicy. Okay, good. Don't forget, yeah, your writing you must be right. Ya, tensesnya perhatikan. Using tense apa? Simple present. Using present tense. Don't using past tense, but present tense. Using present tense. Ya. Okay, good. This is melty, taste salty Makassar, right? Coto, I know soto, ya. Coto, right? Coto in English, but in Indonesia bahasanya we can say soto. Soto, soto, central, central, central. Coto, soto, but the right soto. Okay, good. Spices, yeah, good. And then legendary food. Okay, good. Okay, Masya Allah. Yeah, you must describe in English, and then in behindnya you must use in bahasa. Ya, this is-nya you must translate in descriptive test-nya in bahasa, alright? Ya, maybe change the writing, change the writer-nya. You must change the writer. Ganti orang penulisnya, ganti, yes. English. Description English, and then in the below-nya in bahasa our language, bahasa Indonesia. Okay. Okay, what's the group? Group 2. Okay, group 2 nanti sebelum sekarang stop dulu, semuanya stop. Hentikan yang antum lakukan semuanya, hentikan semuanya. Ya. Silakan ambil posisi duduk yang nyaman. Posisi duduk yang nyaman. Hentikan aktivitasnya, nanti lagi nulis-nulisnya. Hentikan aktivitasnya, ya. Rilekskan tubuh Anda, rilekskan tubuh antum semua. Rilekskan, tenangin, ya. Tenangin. Otot-ototnya, wajahnya jangan dikakuin, tenang. Ini nggak akan terjun payung, nggak ya? Oke, bahu kiri kanan tenangin, pergelangan tangan dan kirinya luruskan dengan paha, luruskan di atas meja juga bisa. Barangkali lebih tenang. Ayo, take a deep breath. Ambil napas, pejamkan matanya, sadari napas masuk, ambil napas, keluarkan. Pelan-pelan nikmatin napas keluarnya, nikmatin hidup antum nih, tenang ya. Buang dari mulut, terima dari hidung, buang dari mulut, jangan dibuangnya pakai hidung, ya.
Sekarang sambil bernapas secara sadar amati pikiran, fokus dalam pikirannya. Tetap pejamkan matanya. Perasaan yang antum rasakan itu apa? Ya. Yang antum rasakan apa? Yang kalian rasakan apa? Ya. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Sebagai siswa, ingat tetap menyadari napasnya, tetap napas tetap keluarkan. Ya. Amati selagi hidup kalian mau jadi apa? Di dalam pikirannya, saya cita-cita mau jadi apa? Sok, dalam pikiran. Dalam pikiran kamu, dalam pikiran kalian, saya mau jadi ini. Saya mau jadi ini. Ya Allah, kabulkanlah saya mau jadi ini. Ya. Dengan belajar saya mau jadi ini. Ya. Seperti itu. Tanyakan pada diri kalian, sudahkah kalian berbuat baik pada diri sendiri? Pada teman. Jika antum pernah berbuat salah kepada teman antum, if you make a mistake to your friend, ya, rasakan. Nanti setelah ini minta maaf. Setelah keluar dari kelas minta maaf. Punya dosa ke ibu bapaknya, punya salah ke orang tuanya. Ya, tetap pejamkan mata. Nah, sebutkan kekuatan antum. Saya punya ini, ya Allah, saya punya kekuatan ini, ya Allah. Saya punya, I have a song about this. Saya punya ini, ya Allah. Saya punya kekuatan ini. Ya, bahwa saya bisa ini. Meskipun saya nggak bisa ngelukis, tapi saya bisa ini. Kekuatan apa yang dari antum? Ya, kekuatan apa? Sebutkan satu kekuatannya. Sebutkan satu kekuatan. Satu kekuatannya, sebutkan dalam diri antum, saya punya kekuatan ini. Tarik napas, keluarkan selama 5 kali. Tarik napas, keluarkan. Tarik napas, keluarkan. 2 kali lagi. Tarik napas, keluarkan lagi. Sekali lagi, tarik napas yang panjang. Keluarkan, pejamkan matanya. Sekarang buka matanya, tersenyumlah pada diri sendiri. Yang sudah antum renungkan, dan teknik stop ini mudah-mudahan bisa antum lebih rileks lagi. Tenang, karena kalian akan presentasi ke depan. Ya, oke, baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 ke depan sama temannya. Hanya bawa satu kertas aja. Just bring one paper. Ya. All. Oke, all. Nih, ayo bring. Ayo come here. Bring it, come here. Okay, you from kelompok what? You from kelompok group what? Group 2. Okay. You want what will you describe? What? Garang? Okay, asam. You can read from the name, lalu the food's name, and the texture, and the taste, and the region, and you can describe it. Ya, the food's name, one person, describe English, one person, and then the thirdnya in translate-nya in bahasa Indonesianya. Oke, ayo baca bareng-bareng, together, berkumpul, together. Oke, mulai, begin. Oke, garang. Oke, look your friend. Lihat teman-temannya. Baca, read. The food's name. The text. What? Delicious. And the taste. Region. Central Java. Oke, descriptive text. Slow ya, slow. Descriptive textnya. And then, oke, in bahasa. Okay, good. Give applause. Nih, give applause like this. Okay, good. Okay, good. Next group. Who's ready? Who ready?
You, group, what group? Group 2. Okay, come forward. You, come forward. You raise your hand, you. Raise your hand, you. Ayo. Group 2. Tadi sebelum dia tampil, bagaimana penampilannya menurut antum? Good. His performance is good. Okay, good ya. And then you, what is his performance? Good. And good also. Okay, good. Nih, you don't cari aman you ya. Practice. Okay, good. Okay, sekarang please pay attention to your friend and then you don't forget to give your comment. Okay, group 2, group 1. One, two, three. The first name. The texture. The test. The region. Descriptive text. Okay, good. Wait. Any question to this group? What is your opinion about his performance? I think he. Okay, good. I think it's good. And then you? Nice. All right. Yeah. And you? Very. What about his performance? More good than you. Okay. Okay, please sit down. Yeah. Sit down. Okay, who's next group? Okay, go. What your group you? Group 3. Okay, come forward, group 3. Okay. The food's name? The food's name is? Satellite. The texture? The test? Okay, descriptive text? Fish, chicken, or beef. They mix the meat with grated coconut, sweet coconut milk, lemon juice, shallots, and pepper. Okay, in bahasa? Satelit berasal dari makanan Bali. Orang Bali ini dari daging babi ikan ayam. Daging babi atau ikan? But in our region, babi cannot. Berarti using apa sebaliknya? Using chicken or fish. Don't using babi because we are Islamic. Other religion, Kristen, up to his. We must toleransi. Setiap orang harus menghormati agama lain. We don't eat pig. Kita tidak makan babi, tapi agama lain makan. Berarti kita tetap toleran. Jangan sampai kita don't hit him. Pukul enggak, cannot ya. Oke, next. Ayam atau sapi. Mereka mencampur daging dengan kelapa parut, santan kental, air jeruk lemon, bawang merah, dan merica. Okay, good. What is the performance? Nice. And then, what's your name? Huh? Colby. Oh, Colby. What is the performance? What do you think? Good. All right. And you, what's your name? Tian. What is performance? Amazing. Masya Allah. You must using other words,
Okay, nice, finish, good, finish, amazing, finish. And you, Seth, what's your name? Januar. What is their performance? Wonderful. Okay, good. Okay, please sit down. Okay, sit down. Give applause. Give applause to your friend. Okay. Okay, good. Next, the last group. Group 4. Okay, come forward. Group 4. Next. The first name. Okay, read. Read by yourself. Hmm. Terus. Okay, in bahasa, lonely, lonely. Patin adalah salah satu makanan Kalimantan tempatnya dari kawannya. Ikan patin merupakan bahan makanan yang di masyarakat Batak untuk yang mereka membuat merubah patin adalah memiliki rempah-rempah yang kuat. Okay, good. Yeah, what is performance? Ayo. Amazing, finish. Next word. Awesome. Awesome. What is his performance? Wonderful. Wonderful. Finish. Next. Perfect. Oh. Mashallah. And then you, what is performance? Huh? Better. Okay, good. Okay, sit down. Oke, baik. Ya. Nanti hasilnya collect before we close this class. Don't forget to collect your project, ya. Baik. Ya. Sekarang Ustadz akan memberikan tugas individu, posisi duduknya kayak tadi, kembalikan lagi. Enggak apa-apa kayak gitu juga, never mind ya. Oke, Ustadz akan memberikan ini tugas individu. You must do by yourself. Don't walk together. Don't cheat the result from your friend. The answer, ya. You must do by yourself. Okay? Who's leader here? Okay, do it. Ya. I give you time 5 minutes. You must write with the good writing. Ya, not bad writing. Don't forget, you must write the name first and the class, what the class use. Ya, 37, you using class 7. Yes, sir. Ini okay. Ini titik, dot, the blank, you must write the blank word. What call it? Easy, Colby. What is this? Banana. Oh, mashallah, banana. Yes, easy. Nice start. Okay, good. 5 minutes. 5 minutes. Writing slowly, ya. Don't fast. If you write, don't fast. With the good writing you have. Ya, you must writing with the good writing you have.
Oke, masya Allah ya. Tani ya. Must keep your mouth, Tani. Asya. Rasa, you don't bisik, Rasa. If you sick, you go home. If you sick, you go home soalnya. Ya. Luar ya, masya Allah, rambutnya 1 week udah tumbuh lagi, yes. Masya Allah. Oke ya. Easy ya. Masya Allah. Ini karantina, English karantina 2 months. Ya, you smart lah. Ya. Karantina English, smart. Without quarantine, a bit different result, yes. Okay, ya. Please speak English, ya. In your dormitory, speak English. Don't forget English activities. Your friends speaking English. With teacher also speaking English. In your class, when you play football, when you eat, yeah, when you study, use English. Always keep English, yeah. If you have English activities, English language, it's very good for you. Ya, you must write. Jangan ketinggalan hurufnya. Salah satu huruf salah. One word, one letter, you wrong letter. One letter you wrong. Ya. Yes. Letter check together. Ya, letter check together. Sorry. Juice. Cheese. Why using eraser, pen? Don't write on the table, you handsome boy. Erase it with your hand. Ya Allah, ini yuk. No, ini sih, ya. Don't write anything on the table, okay, student? You are good student. Don't write anything on your table. With your pen, it can make your table dirty. Yeah, you must clean your table. Okay, 2 minutes again. Don't cheat. Yeah, don't cheat with your friend. You do by yourself. Okay. Okay, let's take together. Change with your friend. Change with your friend. Yeah. Your friend do number 1. What is number 1? Azka, what is number 1? Cheese. Okay, Ilmi, number 2, what is number 2? Milk. If it's correct, give the list. Checklist, ya. Number 3, ya. Number 3, Gibran. What is the name of number 3? Eggs. Egg. Telur, eggs with S. What is the plural? Berarti jam. Banyak berarti ininya. Number 4, Dani. What is the name of number 4? Chicken. Okay, Rasha. Number 5. Banana. Number 6. Meat. What meat? Daging. Number 7. Mami. Guava. Ya, jam buat jambu itu. Number guava. Itu nama ini number 8. You. Berisi. Grapes. Okay, number 9.
All B, number 9. 9. 9. What? 1, 9. Wait, 1, 9. Yes? Is it 9? Is it not 9? Ini 9, 7. Ini is 9. What is 9? Number 9? Broccoli. Okay. Number 10? And Spinach. Ya, spinach apa? What? Spinach? Bayam. Oke, kumpulin di mejanya, collect the resultnya sini sama kelompoknya. Kumpulin. Don't forget give name, give the score. Make a name, don't forget name. Write your name. Don't forget write your name is your LKPD-nya. Don't forget give the name in your lembar kerjanya. Oke, finish. Oke, 10. Oh, ini karantina Inggrisnya, Masya Allah ya, sukses ini. Successful. Oke, what is? Ini. Oke. Yuk, finish. Give the name. Give the name. Okay, yuk. Give the name. Give the score. Okay. Baik. Look. Bagus you ya, Insya Allah. Ini always study in your boarding. I know that this class you always speaking English, ya. Especially during 2 months with the teacher, Mr. Abad and Mr. Arif. You are very smart, diligent, speak English. And then after Mr. Arif and Mr. Abad are not here again, please keep your English, ya. You can get many scholarship for if you can speak English, ya. Okay, good. Okay, good result. Okay, the last. Yang tadi, the last. Biar nggak ngantuk. Okay, one per pasangan sini. Come here, all come here. All semua, stand up, come here. Berpasangan-pasangan. One, two. Semuanya, all. Nih, 1, 2, catch. Sekuat tenaga. Oke, one. Sini, jejer. Sini, jejer. Wait. Ini mejanya. Oke. Kalau ini the first time. One hand like this. This is the first time. Nah, ini tuh. Letter turn ya. Turn. Okay, if I say example not hard ya. 1, 2, 3. Nah, itu letter. Now up to you want hard, fast or low, up to you. Ya, okay? Repeat. Are you ready? Okay. 1 far too close. 1 still 1 you. If you make mistake, you must sing. Okay. 1, 3. Okay, good. Okay, good. Again. One more time. 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Nazwan, you catch ya. Oke, giliran. Yang kencang. Oke. 1, giliran. It is over there. 1, 2 hand. This is 1 hand. Oke. 1. Oke. 1, 2, 1, 2, 1, 3. Okay, again. Okay, again. 1, 2, 1, 3. Okay, good. Okay, the last.
Last. Position. Three. Oke, good. Catch ya. Yang catch letter traktir traktir jajan. Oke, Rizky, back to your seat. Ya, back to your seat. Back to your seat. Oke. Jadi kita sudah belajar tentang materi apa hari ini? Ya, belajar tentang apa? Belajar apa? Descriptive text. Apa itu descriptive text? Artinya apa? Bahasa Indonesianya yang bahasa? Tuh, deskripsikan something. Fungsinya apa? The purpose-nya apa? Purpose-nya? What the purpose of the deskripsinya apa? Oke. Sekarang Ustaz tadi barusan we have already described what? What we have described. Kita deskripsikan apa tadi barusan? Food. What the food? Traditional food. They are four traditional food yang udah kita deskripsikan. Satu what the name-nya? Coto Makassar, and then Bobar Pacin, and then Garang Asem, and then nah, jadi kita sudah belajar fungsi daripada descriptive text. Jadi itu adalah fungsi to describe something, untuk mendeskripsikan sesuatu. Can food, can describe animal, can describe people, can describe thing, can describe pen, and etc. Itu the function of descriptive text. Ya, you must remember about this material. Ya, oke. Are you ready? Do you understand about descriptive text? Okay, still. Any question? Who still no understand? Still don't understand about this material? Yang masih belum mengerti about descriptive text? Okay, I say for example, fungsi descriptive text, what is the function? Function is mendeskripsikan atau menggambarkan objek. Object. What object you not barusan? Sate lilit. Sate lilit from? Bali. Taste-nya, what is the taste of sate lilit? Delicious. Spicy. And texture-nya, Savory and tasty. Okay, good. And then you? What you describe? Coto Makassar. Coto Makassar from? Makassar. What is the taste? Taste is savory. Savory, Tasty, and spicy. Okay, good. And then Jamil Musyafiq, you? What you describe? Garang asam. Garang asam. From? Jawa Tengah. Central Java. What is the texture? So delicious. The taste? Tasty. Okay. Okay, good lah. And then you, Anwar. What you describe? What the food you describe? Bobar patin. Bobar patin where from? Kalimantan. Have you ever to Kalimantan? But bobar patin ada di sekitar kita. You can buy to warteg maybe I think there is ya. Okay, there is the taste. What is the taste? Crispy and then spicy. Okay, good. Okay, alhamdulillah you can understand about this material, descriptive text. Ya. Pelajar manfaatnya apa? Manfaatnya sangat besar sekali ini materi descriptive text. Jadi kalau if you ask by someone, jika ditanya oleh seseorang, apa sih fungsi pulpen? Oh, ini fungsinya ya untuk menulis. Fungsi buku untuk dibaca, ya. Fungsi tangan untuk makan, menggunakan buat kebaikan. Jadi ada manfaatnya deskriptif. Deskriptif text itu ada manfaatnya. Berarti you must know about deskriptif text ya. Ya. Gimana pelajarannya? Menyenangkan? Ya, menyenangkan? Atau grogi maybe you?
Yodon lah. If study every lesson, inshallah you must happy. Nah, don't be sad, ya. Spirit. Oke, good. Insyaallah. Jadi, insyaallah ya. Ini dengan belajar seperti ini, kita mendeskripsikan berbagai macam many food from traditional food in our country. We must know about budaya apa aja Indonesia. Kita harus tahu tidak hanya makanan in our region saja. Kita tidak hanya tahu makanan yang ada di kabupaten. Kita harus tahu juga tempat lain. Ya, di tempat lain ada wisata kan? Di Kuningan many. Di Cirebon? What Cirebon? Yuk Cirebon. What? Mall. What? Sunan Jati. Oke, yuk. And then kita jadi sesama daerah harus bisa toleransi. Antum tidak ke tempat tersebut ada makanan yang khas berbeda-beda di setiap orang. Jadi insya Allah manfaatnya banyak sekali. Kita belajar tentang berbagai macam makanan dari luar di kota kita. Oke. Insya Allah nanti materi kita setelah ini ya. If we have still long age and then if we have still chance and then the next we are going to tell about recontext ya. Kita akan belajar tentang recontext. Have you ever about that material? Ya, recontext nanti. Last week we studied about narrative text. Now we studied about descriptive text. And the next, inshallah, we are going to study about recontext. Oke, jadi alhamdulillah hari ini kita tentang recontext, gambarannya tentang menceritakan your experience ya. Gambaran umumnya menceritakan tentang experience, pengalaman antum when you holiday in your home, when you sleeping in your dormitory, your boarding, your room ya. You must write the experience, tulis pengalamannya. Minimum one nanti. Kita akan bicara gunaannya apa, definitionnya apa, purpose-nya apa, dan lain sebagainya. Oke? Alhamdulillah ya. We have already studied about this material. I am very sorry if I make a mistake. Thanks for attention. But before we close, let's pray together. Pray together. Inshallah pimpin who is the leader. Tutup sebelum kita take a rest ya. Yanwar. Before take a rest. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, thank you very much. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.